Voilà. Et donc ce sera un nouveau-né du coup. Pourquoi nouveau-né? Parce que dans Vampire, quelqu'un qui devient vampire, c'est un nouveau-né. Parce que dans la logique, c'est qu'on meurt et on revit pour devenir vampire. Donc, en quelque sorte, un nouveau-né. Et on va faire une vidéo dessus. Donc voilà. Alors, dans Vampire, tous vos choix peuvent avoir des conséquences. Ok, donc c'est un... Ok. Donc, vampire. J'aime bien les vampires. Moi, je préfère les vampires que le garou. Donc, voilà. Donc, nouvelle partie. Donc, mode histoire, mode normal, mode difficile. Alors, mode histoire pour les joueurs qui veulent profiter de l'histoire. Pire que cela pourrait une partie importante de l'expérience nous permettra de profiter de l'histoire, d'exporter Londres avec moins de danger. Ok, mode normal pour les joueurs qui veulent vivre de l'expérience de vampire original. Votre personnage progresse plus vite si vous tuez des citoyens. La difficulté des combats est liée au niveau de citoyens que vous tuez. Ok, ça risque d'être dur. La difficulté de ce jeu est directement liée à vos actions. Bon, bah, j'ai pas le temps de tout lire. Mais ça a l'air un jeu sympa. Les compétences, les vampires et tout ça. Donc, ouais, le téléchargement est un peu long. Voilà. 12 dreams for the Red Queen under crown. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned, called by this song. 'Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. 'Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is war but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Tant de questions sans réponse. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more.
Ok, donc là on est en train de jouer un nouveau-né. Donc un nouveau-né, comme je vous ai dit, c'est un vampire qui vient juste de l'être il y a 2 secondes. C'est comme faire naître un être humain, quoi. Comme faire un bébé, c'est un nouveau-né. Sauf que voilà. Bah, dans la logique, c'est qu'il, comme je l'ai dit, il en est mort. Et là il revient à la vie, donc en quelque sorte, il est un nouveau-né, donc un mort vivant, un nouveau-né. Enfin bref. Donc là, en croire à ce que je connais déjà des vampires, c'est qu'il a un manque de sang. Oui, du sang. Voilà. Il a juste de naître, donc du coup il a pas beaucoup de sang lui, donc il a faim. Donc je crois qu'il est à Londres du coup. À croire à cette personne, soit c'est quelqu'un de très proche. Pour ça. Mère, c'est ça, son petit ami, sa fille, j'en sais rien. Pourquoi la musique comme ça? Pour passer de sa sœur. Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Mary. No. No. This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! Ouais, non, c'est compliqué. À partir de là, puis... These patrols are after me. No! comment No! pour... Don't shoot! This is a nightmare. I Oh, need to get out attends, of c'est here. quoi ça? Un des petits dash ici. Ok. Ah non, faut pas escalader ici. This can't be happening. No, please, stop! I mean you no harm. What's going on? Enfin, Oh, Mary. What have I done? toi tu What's arrêtes all pas. this about? Now, I can defend myself. Ok. Je vais attaquer. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Ça c'est fait. Donc là il y a 2 barres, je suppose que c'est point de vie et point de... Ok, c'est le soufflement. Sorry. Ok, ça c'est fait. Point de vie et soufflement, que on peut pas attaquer indéfiniment. No, please, stop! Who are you? Bloody leech! What do you want? Voilà. Bon, j'ai perdu un peu trop de points de vie. I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please,
Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's... That'll do the rest of the job. Just leave me. Ah bah ça, en tant que vampire. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Attendez, le gars il a une... Let me go! Le mec il a un lance. Non, c'est pas un lance-flamme. Putain, j'ai cru que c'était un lance-flamme. Ah! Quoi c'est ça? Non, c'est juste une arbalète avec flèche enflammée. Ok. Is anybody there? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Alright, bon, voyons voir. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Enfin bref, ouais. Enfin, il a arrêté de parler, je peux placer quelques mots. Donc ouais, du coup les vampires, ouais bah oui, logique, ils craignent un peu le soleil. Et ouais bah du coup ouais, c'est un nouveau-né, donc il vient juste d'être un vampire. Et apparemment il y a un cadavre. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. That's impossible. Bon, bref, ouais. Du coup, ce que j'allais dire aussi, c'est que un vampire, normalement, un vampire ne se transforme pas tout seul, ce serait logique. Non, lui, il s'est fait transformer par quelqu'un. Donc, dans la logique des vampires que j'ai pu, que je connais personnellement, on va dire, ben, du coup, ça signifie que quelqu'un qui m'a transformé, c'est mon maître en quelque sorte. Who goes there? Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish. I still have so much left that needs doing. Enfin bref. Et donc comme j'ai dit, c'est mon maître parce qu'en fait, avant, pire, trop cinématique.
everyone's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. No, it never got easy. Bon, je reprends. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, du coup, ouais, c'est ça. Les vampires, il y a une ordre royale. C'est un peu compliqué. C'est en gros, t'auras ton supérieur qui t'a fait naître, donc ton maître, puis encore le supérieur de ton maître, que lui, ça devrait être un vampire millénaire, on va dire, parce que ouais, les vampires millénaires sont putain de forts. Puis après, il y a les seigneurs vampires et tout le bordel. Et voilà, ça marche comme ça, c'est tout à toi, tu viens de naître, puis au-dessus il y a ton maître qui t'a fait naître, puis au-dessus il y a le maître de ton maître, mais aussi le vampire millénaire qui dirige un petit peu toute la région. Puis au-dessus il y a le seigneur qui dirige tout... Enfin bref, c'est un peu compliqué. C'est un des vampires qui dirige d'autres vampires. Plus t'es fort, plus t'es fort, ça signifie que tu as vécu plusieurs années. Donc plus tu vis, plus tu deviens fort. Et plus tu es fort, plus tu diriges des personnes du monde et des pays et tout le bordel. Enfin peut-être pas des pays, mais voilà, tu diriges quand même beaucoup de choses. Bon, en l'occurrence, je suis tout en bas de l'échelle, donc un nouveau-né. Donc il y a tant de choses à apprendre de vampire. Moi je lis pas tout ça les gars. Laissez tomber. Sinon Wikipédia est votre ami, hein, il peut toujours vous aider. Voyons voir où est-ce qu'est-ce qu'il y a. Je sais, il faut que j'aille sûrement aller dormir vu que c'est le jour, mais bon. C'est toujours bien de fouiller un peu partout. Si je suis allé I can là. almost feel the sun's rays like a voilà. physical weight pressing against the wood. Bon, bref, allez. On va un petit peu avancer dans l'histoire. Ouais, le truc qui est chiant, c'est que ça parle tous les 2 secondes, quoi. J'ai pas le temps d'en placer une. Là, en l'occurrence, je vais pas dans le lit parce que je parle, donc pour éviter que ça lance une cinématique à la con, je sais pas quoi, je préfère parler maintenant. Et là, du coup, il y aura sûrement cinématique, donc je vais me taire et je vais vous laisser aux cinématiques. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it. Rational thinking only. Ouais, pourquoi pas. Vampire ne meurt pas comme ça. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is.
Oh, l'évolution. Alors, bah, tout est bloqué, donc je prends celui-là. Donc vous consommez votre propre sang pour soigner instantanément les dégâts normaux et aggravés. Logique. Et voilà. Est-ce que je peux prendre la suite? Oh, c'est que ça me fait plaisir. Griffe, une attaque à courte portée qui peut découper toute créature vivante devant vous. 220 dégâts. Ou alors lance de sang. Projeter une lance faite de sang qui peut transpercer les ennemis devant vous. Ouais. Brume ténèbres. Vous placez un nuage d'ombre à vos pieds ou à ceux de votre cible. Le nuage explose après quelques secondes, infligeant des sérieux dégâts. Une grenade quoi. Une grenade c'est toujours bien. Voilà. Il me reste 135. Allez, un petit dernier, une griffe. Non, 1000. Allez. 1000, ouais, non, j'ai que 1000. Attends. Morsure. 300. J'ai que 135. Moi, les quantités de dégâts infligés lorsque vous utilisez morsure au combat, donc 300. Ouais, j'ai que 100. Ouais, non, je peux pas. Augmente votre régénération de vie lorsque vous utilisez morsure. 300, putain. Y'a pas. De santé, 300. Ouais, non. Bon, pas confirmé alors. That voice in my head. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. Oh, la map. Oh, bah attends, les armes. Donc déjà, alors. Ouais, elle est pas mal la map. Suivant. Mon petit perso. Ok, ça. Ok, ça c'est mon inventaire. Oh, petit sabre et tout. On pourra faire des munitions et tout ça. Celui-là il fait ok. Donc une feuille probablement déchirée dans une sorte de manuel de guide. Le vampire crème le feu, ça c'est connu. Ok, j'ai besoin d'un gna. C'est une petite vidéo comme ça. Non, je sais pas pourquoi il y a une petite flèche comme ça sur play. Bon bref. Oh, recensement des citoyens, quartier inconnu, niveau de charme 1. Ok, charme donc manipulation. Stable, donc là c'est que des gars dont je connais pas. Ensuite, on va y voir. Aucune enquête, ok. Bon. Je sors d'ici, je sais pas. Je crois que je vais sortir par là. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! Oh. Oh, c'est pas ça. My head's spinning. Attends. Y a-t-il des choses à récupérer par ici? Je sais pas qu'il y a des choses à récupérer. Nickel. Arme à main gauche. Ok, d'accord, c'est une arme pour la main gauche. Ok, go se barrer. I'm still in Southwark. I must reach the west. Oh, ça je dis There's a strength I never knew I had. It's dead, all right. Watch yourselves! Here's one!
Every sinew, every fiber of my being is Ah, on j'ai plus fire. d'énergie. Fuck. I feel like a child learning the limits of my body. Ok, d'accord, ok, ok. Donc là, c'était pour me heal, ça. Ah. Oh, ça fait mal. Ah, par contre. Je sais comme ça fait mal aussi. My strength, my Ok, donc reflexes. ça, c'est... I'm not human anymore. Ouais, t'es plus mort, tu es mort vivant. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, du coup, oui, le sang permet de régénérer ses PV, donc oui, ça c'est bien. Donc il faudrait une bonne quantité de sang, du coup. Votre roi et votre pays ont besoin de vous. Engagez-vous dans l'armée britannique pour aider nos courageux frères au front. Ouais, donc ça part une guerre, ouais. Sûrement pour le deuxième If only I had mondiale, control première of my guerre need mondiale, for j'en sais blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. This is despicable. Ok. Alors, ok, je t'apprends que je It's peux locked. ça. Je peux lancer la porte. Non. Voilà. The dizziness from the jump. I can Petit taux de chargement. control it. It's locked, all right. On va fermer. Alors, donc comme je disais, peut-être première ou deuxième guerre mondiale, j'en sais rien. Bon, c'est là, on est en Britannique. On est en Angleterre, en Bretagne. What will London have to say to me? It's locked. I've so many questions unanswered. Ah, pas ça. Donc, ouais, comme je disais, ouais, tout le temps de la guerre, ils sont en train de recruter l'armée, tout le bordel. Notre quartier est stable. Okay. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh Right. blood. The smell is so strong. Midi là, puis après midi. Something dire must have come about. Oh, la panique. Where has everyone gone? Attends. On va continuer là. Bon, nickel. Par contre, là il doit y avoir un truc. Refuge, nickel. On a trouvé une refuge. Un refuge. Tout remplir. Qui... Oh, le craft, mon gars. Oui, il y a du craft ici. Oh, on peut améliorer les armes. Très intéressant. Mais j'ai pas ce qu'il me faut. Ok, là il faut ça. Là, flingue, il faut quoi? Ok. Ça c'est quoi? La montre ça sert à rien. Attends, vu que j'ai détruit la montre, est-ce que ça va pouvoir améliorer mes armes? Commençons par le flingue. Non, pas encore. Pas pour lui, Pas grave. Tout
façon, on va continuer, on va pas se retrouver. Donc, on disait, ok, c'est par là. At last, a little life. Alors, juste un truc à te dire. Tes vêtements, t'en as pas d'autres. Parce que sérieusement, là, je vais faire la scène. Bonjour, j'ai besoin d'une chambre. Mec, tu vois un gars comme ça arriver, qui demande une chambre pour l'auberge. Déjà, première chose que tu te dis, c'est: Monsieur, ça va? Vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital? Par pur hasard? Enfin bref. Moi, déjà, je vois quelqu'un qui en sent. Premièrement, je me dis qu'il est sûrement... Enfin, déjà, il est blessé, peut-être. Et qu'il devrait peut-être aller voir un médecin, même aller à l'hôpital. S'il va vraiment bien, c'est que les vampires, que c'est un vampire. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well-dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. There's gotta be something. Alright, I don't know. This is no place for you. Prewell has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word with anyone. Well, that's something I can do for you. And who might you be? Alors, plus de détails, voyons voir. Ok. Docteur Négation. Bonne santé, ok. Mon gars. Déjà, d'après ma culture des vampires, je pensais pas qu'ils craignaient ça. Enfin bref, pas grave. I'm not sure that I know anymore. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you.
I've been hunted down in the streets and attacked. I'm a victim here too. I believe you. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docs have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Ok, qu'est-ce que c'est que And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We're both chasing the same shadow. Ah, bordel. Désolé, c'est juste mon micro qui fait un peu n'importe quoi. Alors... A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Ok. On est en train de dépouiller le mec devant lui, il dit rien. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Welcome back. What you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Oh. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Goodbye, Mr. Watts. Ça sert à rien, faut que je interroge un peu les autres. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? I'll leave you to your bottle then. Il pourrait pas besoin de continuer à parler. Evening, sir. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay?
If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. With Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. But recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. On dit ça, ok. Tom what? Pourquoi il y a la qualité du sang? Ça fait plaisir. Traitement pour la fatigue avec ça. Oh. Du coup ouais je suis un médecin donc je dois soigner les gars. Ok, je suis un vampire qui tue et qui soigne. Ouais, pourquoi pas. You again. What can I do for you? Tom, talk to me about the visit from your old friend William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Why lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Ok, bah voilà. I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them. Il fallait que je passe. Du coup je passais pour. Ah non, faut pas séparer. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Personne. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Blood and empty gin bottles. This Bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Ok, donc... je vais où du coup? Ah, attends. Il faut que j'aille où? Mais d'abord... C'était où? Là, je suppose, yes. Oui, voilà. Un sujet multiple mort dans la zone du dock. Nous pensons qu'un de ces satanés suceurs de sang est responsable. Trouver seulement ces minutes le plus vite. Ok, d'accord. These men, they're a company of professional vampire hunters. Du coup, j'aille de l'autre côté. Oh, j'ai rien dit.
TP. Trop loin. Par où on passe? C'est quoi? Ok. Attends, je vais savoir par où passer, ça continue par là. Ah bah attendez. Pour aller là, il faut que je fasse... Voilà, je peux pas les lire. Donc il faut que je fasse le tour là. Et regarde par là, ok, ouais, il faut que je fasse putain de grand tour à la con. C'était pas là. Mince. There is no one in sight. Ok, d'accord, c'est bien pas. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Je vais pas évoluer maintenant, je vais commencer par là. Parce que là je peux pas passer, je suis déjà allé. Donc là je peux rien faire. Il faut vraiment que je passe par là, mais sauf que je sais pas par où aller. Allez, bouge. Voilà. Non, je peux pas passer par là. Fait que, I cannot enter. It's locked, all right. fuck. C'est que tu suis intéressant. Attends. On va essayer de retourner là-bas parce qu'il y a des suivis, les traces de sang. Peut-être. Bon, pas déjà. Ouais, mais ça, c'est ce que j'avais déjà. Ok. Retournons là-bas. Ah bah voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Oh bordel, les chasseurs. Bon bah la furtivité c'était pas trop ça, hein. Mais pas grave. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. I'm cold. There's nothing here. Let's head back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. You ever know McCullum to be wrong about anything? Right. No time I can remember. Ils sont passés de l'autre côté. But I've only been part of the guard for 3 weeks.
Ah, tu fermes ta gueule, tu fais rien. Touf. Ok, d'accord, c'est dans la zone ici, je fouille. I cannot enter. Partout à chalet. Ok. 4 types de résistance. Physique, corps à corps, à distance. Pouvoir sans tenir. Ok. Et voilà. Comme ça qu'on fait. Ah. C'est ça que je voulais. Ok, d'accord. I like their screams when you burn them alive. Sure! Step away! Let's see how it likes a bit of fire! Salute! Allez, viens. Watch it! It's a... Voilà. Bon, fait, j'ai jamais y arrivé. Voilà. Pouf. Quel. Ouf. Ouh là. Ouh, le double canon. Ça, je me trompe de bouton. Attends, faut aller ici. Bon, là, c'est juste un refuge, ok. Avec un cadavre. Bon, bah, ça, c'est rien. Donc, qu'est-ce que je peux... Ouais, ok. Ok, j'ai une arme. Ciblage, voyons voir cette arme pour... Bon, bref. Personnage, ok. Ok. Nickel. Bon. Ok, l'XP. Alors. Un poste de relation de vie lorsque vous dites bon bah quoi. Nickel. Et on va faire aussi les dégâts de la morsure. K 600 direct. Non, faut pas annuler. Voilà, confirmé. Bon. Donc j'ai oublié de prendre ça. Tout remplir. Ok, alors. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy.
drink outside tonight already and it did not quench my thirst. I must This have more. creature is bedeviled. I must put it down. Allez. Esquive, mon gars. Oh. Fils de... Putain. Putain. Mais lâche-moi. Oh. Allez, go bourrinage. Mais... Ah, putain. J'ai cru que j'allais mourir sur le premier vampire, là, con, sérieux. En même temps, je suis un nouveau-né, donc je suis pas très fort. Allez. Voilà, on s'île. ¿Qué pasa? Quelqu'un? Oh oui, quelqu'un. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Yes, on a rencontré un autre vampire. Enfin bref. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed this drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Récupérer les échantillons. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Bref, allons-y. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... what manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What
Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again. From a so-called man of science. I understand traditionally the role of myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Ok, on va travailler dans un hôpital. Super. Bon, on gagnera du sang. Yes. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming.
Oh papa, eh ben. Pourquoi j'ai dit papa? Je cherchais pas à comprendre. Eh ben, dis donc. It's okay, Jonathan. I'll see you later. Qui parle là? It's my turn. Rotten hopelessly, each heart continues the seed of life. Drink at this river, dry it Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Putain, piste rouge, quelle piste rouge? Calme-toi la musique. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. To taste a life, to embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Enfin bref. Oh, la musique, calme-toi, je te jure. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Thank you, Nurse Crane. Très bien, alors avançons. Ici c'est l'hôpital du coup. Putain, l'hôpital. Ouais, bon, on va rien dire. Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Donc je dois aller là-haut. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. The flower's dying. It needs water. Putain, le bureau. Ok.
on va commencer à éparpiller l'XP un peu partout. Celui-là, mon gars, je le veux. Je le veux. J'ai plus que 500, donc suffisamment pour 100. Capacité sanguine augmente soit capacité sanguine, ok, soit augmente la quantité de sang absorbé lorsque vous utilisez la morsure en combat. Oui, oui. Poil d'ombre. 500. Trop cher. Oh. Oh. Bon, plus tard. On va confirmer tout ça d'abord. Ok. Enfin bref, du coup. C'est quoi ça donc? Échantillon de sang de William à l'analyser. Ok, ok, ok. Ouais, ça alors. Ça fait voir. Putain. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time. Ok. Il n'y a que 245. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Okay. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Ok, donc faut que j'aille à la morgue. Yes, doctor? Non, 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 non. That's all for now, Nurse Crane. Thank you. Ah, je me suis trompé de bouton. Si je prends, il faut que je sorte.
Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Voilà. En passant, nickel. Voyons voir. It's locked, all right. T'as une clé, non? C'est pas où alors? Tu vois que je sorte de là. Bah c'est ici. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut pas faut garder la ville stable un minimum. Ok, parce que sinon ça part en couille. Alors, il faut que j'aille en bas et en haut. Ok, donc on commence par haut. Voyons par là. Il doit y avoir plein d'items à la con, je trouve. Que je vais sûrement apprécier ou je sais pas. Il y a beaucoup d'items. Et on va essayer mon nouveau pouvoir. Oh, une pélise. Putain. Allez, allez. On le foutre le gars. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. Alors j'ai pas regardé ce qu'il a dit, enfin j'ai pas lu ce qu'il a dit parce que du coup je comprends pas. This key will surely grant me access to the basement. Ok. Toi déjà tu peux fermer ta gueule. Mais bordel. Ah mais bordel c'est chiant ça. Allez. Putain, ils sont chiants. Bordel. Ah, bordel. Voilà, on se heal. Ouais, pas du tout. Il doit y avoir des trucs ici. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui passait par là ou quoi? Oh bordel, je sens. Il y a un combat de vampires, je sais pas pourquoi. These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not alive.
Ah mais... Cassez-vous bordel. Toi. Bordel. Son chien c'est vampire. Attends, je suis normal. C'est normal, je suis un nouveau-né, je suis faible. Nouveau-né c'est toujours faible, pareil. Bien. Et voyons voir par là. Ouais, donc côté de la portion. It's locked. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Donc, oui, on va perdre l'autre côté de la porte. Donc, on va fouiller par ici. Déjà fait. Ah, il est déjà mort. Bago là-bas. Attends, fouiller. On va fouiller. Parce que les items sont importants. Ouais, ça va. Oh non, putain. Casse-toi, juste casse-toi. Putain l'enfoiré. Bordel. Mais casse-toi. Sois bordel. Ah bon. Aïe 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 aïe. Par contre là non. Oh non 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 non. Tiens là toi. Putain résistant. Ah fais chier. Toi viens là. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. Il était dur celui-là. Is so tempting. Ouais bon laissez-moi fouiller parce que du coup là. Ok d'accord. Ouais y a rien. Oh, on peut craft. Hop là. Ça c'est fait. Voyons voir. Tel, on peut rien améliorer ici. Oh oui. Petite amélioration comme ça.
Ouais. Cruel pompe. Ok, nickel. Bon, on y va maintenant. Oh, ok, nickel. Pas de vampire. C'est par là où je suis passé. Oh merde. Voilà, ça c'est fait. Allez, on rentre au bercail. Et la vie publique, la grippe espagnole, aïe. Sauf que du coup, vu qu'on est un vampire, on n'a plus de maladie, ouais, c'est pas... J'adore les chargements, putain. Allez. D'accord, il y a plusieurs entrées en fait. Alors on est obligé de passer comme ça. C'est bien. Ah. Bon, la musique, s'il vous plaît, la musique là, arrêtez. Non. Je dis voilà walou. Je l'ai déjà fait, c'est bon. Ah. Ah. Ah non, 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 non. Le jeu soit pas un gros fils de pute. Comme ça. Attends. Non, mais non, mais non, mais non, mais non. À cause de la mort. Fabriquer un traitement pour la fatigue. Non, 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 non. Pas ça, s'il vous plaît, non. Tout mais pas ça, bordel.
The flower's dying. It needs water. Ah bah oui. Mais non, mais les gars, non. Me faites pas ça. Bordel. It's locked. Bordel. Non, j'ai pas fait crash, enfin crash entre parenthèses. Hein. Putain, vu que j'ai fait le sérum là-bas, il me dit lol, non, il faut que tu fasses le sérum ici. Putain, il n'est pas prévu des cons comme moi qui feraient les sérums ailleurs. Bordel. J'ai pas envie de relancer la game pour refaire au début, quoi. Ou alors si je dois le refaire au début, je ferai hors cam, mais bon, ça va quand même être chiant pour moi, quoi. Putain. Qu'est-ce que ça fait chier de refaire depuis le début. Trouver quand même. Oh bordel, je déteste ça, putain. Bon bah go, dormir. Je vais dormir pour 100. Bouclier, c'est pas mal. Pour 500, je peux faire ça. Déjà amélioré mon perso. Puis maintenant résoudre ce problème là. Chier, tu veux que j'en trouve ça? Sinon s'il faut que j'en refabrique, il faut que j'ai quoi? Attends. Échantillon de sang. Ouais. Sodium, ouais, super. Tu veux que je trouve ça où? Ah non. Fouiller un petit peu partout, peut-être qu'il y a des endroits où je peux être trouvé en fouillant un petit peu. Non, à l'hôpital. Tiens, endroit, putain, je peux fouiller. Oh. Petite bouteille. Attends, nous on le fait voir du coup. Bon, faut vraiment que je trouve sodium, faut pas. Truc de sodium. Damn. The pain. Oui, je sais, t'as mal. Knew the words. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Treats me like a book.
faut que je trouve un établi. Bon, retournons. Peut-être que j'ai trouvé ce qu'il me faut. Voilà. Ouais, d'accord, en fait, non, c'est juste... Bon bah, go retourner en bas. The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me. I have wasted. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? Soit elle dit la vérité, donc c'est un vampire, soit c'est que elle est totalement folle en fait. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. I wonder why the Goswicks came here in the first place. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? Oh, Sora, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Flemme de l'entendre parler pendant 10 ans. J'ai envie de trouver d'abord le truc de sodium. Je cherche pas mon point. Il doit y en avoir par ici. Non.
met him in New York? Non, y a rien. Fait chier. Que dalle ici. Bon. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before, at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. Goodbye, Dr. Tippett. Bon. Fiole de Véronique. Ah, putain. Ouais, pourquoi il y a un changement? Je vais juste aller parler à quelqu'un. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Oh! I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Voyons voir, est-ce que tu as du soufre de sodium, d'aluminium, là d'aluminium. Ah, je crois que c'est pour améliorer mes trucs. Il doit sûrement... Ça, j'en aurais peut-être besoin, ça aussi. Ok, nickel. Je vais peut-être ce qu'il me faut maintenant. Le fies là. Allons dans mon bureau. J'avais pas acheté de coup. Oh fuck. Putain, c'est casse-pur tout cela. Bon. On est à combien de temps là? Attends. Juste. Ok. On est à combien de temps? On est à combien de temps? On est à combien de temps? Je vais regarder à combien de temps on est. On est ok. Donc on va s'arrêter ici. On va se retrouver pour essayer de débugger tout cela. Donc je vais essayer de faire avancer l'histoire et dès que je serai là, on se retrouvera. Donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.